సార్ ఎందుకు సార్ రికార్డింగ్? ఏమో మీరు అడిగారు, నేను పెడుతున్నాను. అంటే ఎవరైనా క్లాస్ మిస్ అయ్యారనుకో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు హైస్ నుంచి. అదే సార్, మిస్ అయిన వాళ్ళకి అవసరం పడుతుందని చెప్పిన సార్, అంతే. దట్స్ వెరీ గుడ్ మై బాయ్. నీ వల్ల 10 మందికి యూజ్ అవుతుంది, కరెక్టే కదా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది కదా. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ తీసుకుందాం. సపోజ్ నీ పేరెంట్ నాన్న ఇప్పుడు చెప్పు. వాట్స్ యువర్ నేమ్? రఘు. రఘు ఏం చేయదలుచుకున్నాడు అంటే, రఘు వాంట్స్ టు డు సమ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అనుకుందాం. సో ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇంకొకరు ఎవరున్నారు? అమ్మాయి నీ పేరు చెప్పు. సుందర సార్. ఏంటి? ఇందిర. నో, ఇందిర వాంట్స్ టు డు వసుంధర. ఓన్లీ అమ్మా ఏదో ఒకటి. వసుంధర వాంట్స్ టు డు ద ఎడిషన్ ఆఫ్ 4 నెంబర్స్. వెంటనే మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి క్రియేట్ చేయకుండా షీ కెన్ కాల్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్, జస్ట్ షీ కెన్ యాడ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ లైక్ దిస్. ఈ అమ్మాయి కూడా సేమ్ ప్రోగ్రామ్ చేయదలుచుకుంది, ఎడిషన్. ఆ అబ్బాయి కూడా ఎడిషన్ చేయదలుచుకున్నాడు. బట్ ఆ అబ్బాయి ఏమో ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, ఈ అమ్మాయి ఏమో ఎడిషన్ ఆఫ్ 4 నెంబర్స్. దీనికి there is no question of creation of one more program once again. So the function having same name with the different signatures which we can say, this is called a method overloading. దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి తెలుసా? 100 సార్లు ప్రోగ్రామ్ మనం రాయక్కర్లేదు. సేమ్ మెథడ్ ని మనం ఎన్ని విధాలుగా కావాలంటే అన్ని విధాలుగా మనం చేసుకోవచ్చు. Now I want to show you one program so that you can understand. Suppose before going that, I want to give one syntax for you. Suppose a method manam తీసుకున్నాం, function. Keep in mind that one. So this function does not contain anything. And same, this function which is going to get a which one argument with one value. C language మనం functions చేసాం, ఇక్కడ method అంటాం. The same method called function. Keep in mind that one. Okay. In this, I am going to ask 2 parameters. At a single function ni మనం ఇక్కడ ఎన్ని విధాలుగా యూజ్ చేస్తున్నామో చూడండి. Keep in mind that one. అలాగే the same function name called this one, which contains double data type and followed by the parameter. Keep in mind that one. మళ్ళీ the same function, you are getting the point. You can accept the floating point data types also. అంటే ఒక సింగిల్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఎన్ని మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నా చూడండి. యూ కెన్ గో విత్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. మనకి ఏది ఈజీ? ప్రతిసారి మనం క్రియేట్ చేసుకోవడం ఈజీయా, ఒక సింగిల్ ఫంక్షన్ ని మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ చేసుకోవడం ఈజీయా? మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఏది ఈజీ? సింగిల్ ఫంక్షన్ మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ సార్. ఇదే కదా. ది సింగిల్ ఫంక్షన్ హ్యావింగ్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ 1 form, single function with single parameter 2nd form, single function with 2 parameters, with single parameter with 2 parameters having different data types. ఇప్పుడు మీకు చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను సో దట్ యు కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి ఇచ్చారు కదా సార్, ఏ బి హెచ్ తీసుకోదా సార్? ఏనా? ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి ఇచ్చారు కదా సార్, ఇంట్ ఏ కామా బి ఇచ్చి తీసుకోదా సార్? ఫంక్షన్ తీసుకోదు, ఎందుకంటే ఇది ఫంక్షన్ లో యు మస్ట్ గివ్ డిఫరెన్షియేట్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. అలా తీసుకోదు. మనం మెయిన్ మెథడ్ లో రాసుకుంటే తీసుకుంటుంది, కానీ ఇక్కడ మనకి అలా తీసుకోదు. ఓకే సార్. ఫంక్షన్ ఓకే సార్. ఎందుకంటే సెపరేట్ చేస్తున్నాం. ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను చూడండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో, ఒక్కసారి చూడండి. సిఎల్ఎస్ ఈఐఆర్ o.java అనుకుంటున్నాం. Fine. Time 1 second please. Okay, idokati 1 second. అరే, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి. Can I remove this one? Can I remove? Sir. Screenshot తీసుకున్నారా? Yes sir. Okay. చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను చూడండి. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్. ఇట్స్ సో ఈజీ అన్నమాట. మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి ఏంటి అనేది.
Now what I want to do means, suppose I'm going to take the program on method overloading, the first concept. Method overloading. Now I want to add two numbers with different parameters. Keep in mind that one. Now I'm going to take class in a class and this I'll be taking as Kashyap, which we can say. Now next, void is a return type which contains sum is a method. In this, I'm going to pass two arguments, integer a comma integer b. Values then pass చేసుకుంటున్నాను. I'm going to open the method. ఇక్కడ నేను చేస్తున్నానంటే system.out. Keep in mind that one. Print ln, you are going to get sum is. Keep in mind that one. ikkade I'm going to add a plus b, which we can say. That is also over. You are getting the point. Similarly, I'm going for which one? The same method called sum, which contains different parameters, which contains floating point data types. The method overloading with different parameters. What we're going to call method overloading with different parameters, with different data types, which we can say. Keep in mind that, my dear students. Ikkada, we are going to call float a comma float b. 1 second, please. Please be on the line. New England Western University. New Western England University. అదే అవును. One second, please. Just only 2 minutes.
Sorry, students, just I got a call. Extremely sorry. Please excuse me. Okay. Hello. Can you hear me? Yes, sir. ఎస్ సార్ Yes, sir. Sorry, నాకు ఏమనుకోవద్దు. It's okay, sir. It's okay, sir. Okay. Now the same method called sum, which accepts two arguments with floating point data type. Here, what I want to do, sum only. Keep in mind that. Now I'm going to close this one. Method with one signature, method with another signature. Now, this is a class method. That's okay. Now I'm going to close. Now before that, I must go for public static void in string arguments. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి తెలుసా నాన్న? మెథడ్ ని ఎన్ని రకాలుగా కావాలంటే అన్ని రకాలుగా మనం రాసుకోవచ్చు. అంటే వీఆర్ నాట్ వేస్టింగ్ ద మెమరీ ఓవర్ దేర్, వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఒక సింగిల్ మెథడ్ ద్వారా ఎన్నో ఆబ్జెక్ట్స్ ను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఒకేసారి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు allocate memory for which one? My class called Kashyap. So I'm going to take the object new class constructor. If I name just now, I'm going to call directly which one? K dot sum method. ఇక్కడ arguments నేను పాస్ చేసుకుంటాం 3, 4. That is for which one? Integer. Once again, I'm going to call K dot sum. ఇక్కడ ఏ టైప్ ఇచ్చాను నేను? Float. So I'll be taking 3.4, 5.6. Now I want to run this file which we can see. Now please see, I'm going to specify, I'm going to close this one. I'm going to close this class. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా జాగ్రత్త చూసుకుంటే కనుక ఈ బ్రేసెస్ దగ్గర మీరు కన్ఫ్యూజన్ అవ్వక్కర్లేదు. You keep like this. Everything in the class which we can say now. The same method having one operation, the same method with the different types of operation which we can see. Keep in mind that. Now I'm going to save this file. So I'm going for C, users, raw, Java, bin. What's the file name I given? Internship.java. One second, I'll go for all files. Yes. Now go back. Java C dot Java, which we can see. So academic ila vachinappudu, when you get the error message like this, just you specify is a floating point now. You call it as an F and F, so that the compiler will understand that you are using the floating point number. Basically, double తీసుకోవచ్చు మీరు, float కూడా తీసుకోవచ్చు. In case ఇది కంపైలర్ బట్టి ఉంటుంది, కొన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి, కొన్ని యాక్సెప్ట్ చేయవు. ఆ ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక just you call the parameter called F, which indicates that floating point which we can see. See now, you got it now? Got the answer, my dear boys now? You got the answer? ఎస్ సార్. సార్ డబుల్ Sir, ఇచ్చినప్పుడు డేటా టైప్ డబుల్ ఇచ్చినప్పుడు డి పెట్టాలా సార్? అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు అది మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ మనకి ఏం చూపించిందానా? ఓ ఐ రిమూవ్ దిస్ వన్. 1 సెకండ్, జాగ్రత్తగా చూద్దాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తీసేస్తాను, అది చూడండి. మీకు ఇప్పుడు మెసేజ్ ఏం చూపిస్తుందో 1 సెకండ్. ఓకే, let's no suitable method found for sum of double comma double. అదేమంటుంది? పాసిబుల్ లాజిక్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ డబుల్ టు ఇంటిజర్ అవ్వట్లేదు అని చెప్తాను. ఆ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి వి గాట్ ఫర్ FF. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే డైరెక్ట్లీ ఐ గో విత్ ద డబుల్ ఓవర్ ఇయర్. అది కన్వర్షన్ అది చేయలేకపోతుంది. సో మనం యూజ్ చేసే కంపైలర్ నెక్స్ట్ వర్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ వన్. ఓకే, సరే, డబుల్ సైజ్ పెద్దది,
ఫ్లోట్ సైజ్ మనకి చిన్నది. సో వాట్ ఇట్ నో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ కేస్ మీరు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఇది డబుల్ సైజ్ పెద్దగా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుందా సార్? డైరెక్ట్ తీసుకుంటుంది. ఫ్లోట్ ఇస్ అనేబుల్ టు సపోర్ట్ ఇది క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డాస్ ప్రాంప్ట్ లో అనమాట. అదే మీరు ఎక్లిప్స్ ఎడిటర్ లో యూజ్ చేశారు అనుకోండి. ఓకే. వాట్ ఇస్ దట్ ఎక్లిప్స్? 1 second ప్లీజ్. Sorry, students. This time is very busy for us. Extremely క్షమించండి. Okay. What explained now? Is it okay? Any doubts in this one? Sir. Hello? Is it doubts? Any doubts are there in this one? No, sir. No, sir. Any So, doubt? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? Nothing doubt, sir. Clear. Yeah.
Okay, no problem. Now what you do means, now you must display the output as like this. 1 చూపించాలి, 1 4 చూపించాలి. Come on, try yourself now once. Display 1 and as well as 1 4. Please try it. Question అర్థమైందా నాన్న? Can you What repeat is- once again? మళ్ళీ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. అవుట్పుట్ ఏంటంటే 1 రావాలి, 1 4 రావాలి యూజింగ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. I'll give 5 minutes time. రాకపోతే చెప్తాను, ఎలా ఉన్నాను కదా. సేమ్ ఇదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వండి. హలో సార్. అమ్మా చెప్పు. సార్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ సార్. నేను ఉన్నాక చెప్తాను, నో వరీస్. ఓకే. చెప్తాను. వాయిస్ వచ్చిందా? సార్ మనకు అది 14 రావాలన్నా 14 రావాలన్నా? ఫస్ట్ నాకేమో 1 డిస్ప్లే చేయాలి, తర్వాత 1 4 నాకు డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే సార్. సార్ 14 కాదా 14 కాదా సార్? 14 కాదా అంటే సమ్ము కాదా అంటే టోటల్ సమ్మా లేకుంటే? ఓకే, సమ్ ఇట్స్ నాట్ సమ్, నో సమ్. నాకు ఇక్కడ మీరు ఎలా ఇచ్చారు, ఇక్కడ మీరు సమ్ చేశారు. ఇక్కడ మీరు ఏం సమ్ చేయక్కలేదు. 1 డిస్ప్లే కావాలి, 1 4 రావాలి అంతే. ఓకే సార్, జస్ట్ పాస్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా వాళ్ళు. అదే అంటున్నాను నేను. సమ్ చేయాల్సిన అవసరం, డైరెక్ట్ పాస్ చేస్తే వాళ్ళు చేస్తారు. ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి మీరు ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి. ఇది వాడు అడిగితే ఏంటి, జస్ట్ ఓన్లీ 1 ఒకటి, తర్వాత 1 4 ఒకటి వాడు డిస్ప్లే చేయమని అన్నారా అంతే. అంతకన్నా వాడు ఇంకేమీ అడగలేదు. ఎస్ ఆర్ నో? యాస్ట్ ఓన్లీ 1 అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 1 4. సింపుల్ గా చూపిస్తాను చూడండి. ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాడు పాస్ చేయమన్నాడు. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఎవ్రీథింగ్. అమ్మాయి వింటున్నావు ఇప్పుడు? వాట్స్ యువర్ నేమ్? వసుంధరా సార్. ఓకే, I'll be taking Vasundhara. Right. తీసుకున్నానా? వాడు ఓన్లీ నెంబర్స్ బట్టి డిస్ప్లే చేయమన్నాడు. జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఇక్కడ నేను ఎటువంటి క్లాస్ మెథడ్స్, ఐ మీన్ డైనమిక్ మెమరీ అవేమి నేను యూజ్ చేయను. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటానంటే వాయిడ్ డిస్ప్లే, ఇందులో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ నేను పాస్ చేసుకుంటాను. అయిపోయింది. ఇక్కడ నేను ఏం డిస్ప్లే చేయమని చెప్తున్నాను. సో system dot out dot println. You are getting the point? అదేమని చూపిస్తుంది, మీరు ఇచ్చింది ఏమైతే వాల్యూ ఉందో, కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్, ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్, అది చూపించమంటున్నారు. దట్స్ ఆల్. అయిపోయిందా? ఇది క్లోజ్ చేసేసాను.
ఇదేంటిది మెథడ్ విత్ సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ విచ్ వీ కెన్ సే 1 అని డిస్ప్లే చేయమన్నారు కదా, అందుకని ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటుంది. ఇంకోటి కూడా నేను చేయమని చెప్పాను, ఏంటది వాయిడ్ డిస్ప్లే. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలని చెప్పాను, 1,4 రావాలని చెప్పాను, అందుకే 2 తీసుకున్నారు. I'm going to open this one. So I'm going to call system.out.println, which we can say. So ఇక్కడ నేను ఏమని ఇస్తున్నాను అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్, ఇక్కడ ఏమని ఇవ్వాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 2 ఇచ్చాను కాబట్టి I'm going to close this one ప్లస్ నాకు ఫస్ట్ వాల్యూ ఏమైతే ఇస్తావు ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ప్లస్ అండ్ ఇంకొక వాల్యూ కూడా మనం ఇవ్వాలి కదా, ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ అని పిలుచుకుంటున్నాను. ఇది కూడా అయిపోయింది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ వన్. నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, నేను పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ పిలవాలి కదా, అది ఫాలోయింగ్ ద పాయింట్ మై స్టూడెంట్స్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. Keep in mind that one. Okay, public static void main string arguments which we can say. Okay, next. ఇప్పుడు నేను ఏం పిలవాలి, వీటిని పిలుచుకోవాలి కదా డైరెక్ట్ గా. నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు అలోకేట్ ఎనీ మెమరీ నౌ. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే, ఇందాక మనం మెమరీ అలోకేట్ చేసుకున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ అలోకేట్ ద మెమరీ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ. ఇఫ్ ఐ కాల్ వసుంధర, కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సో ఆబ్జెక్ట్ v ఈక్వల్స్ టు ద ఫైల్ నేమ్. మన ఫైల్ నేమ్ అంటే ఇదే కదా, క్లాస్ నేమ్. సో దాట్స్ ఓకే. కన్స్ట్రక్టర్ ఇప్పుడు నేను ఏమని పిలుచుకుంటాను ఇక్కడ, v.display వచ్చేసరికి అందులో 1 అని ఇస్తాను. మళ్ళీ v.display మెథడ్ లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ 1,4 అని ఇస్తాం. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ 1 అనేది ఎక్కడ పాస్ అవుతుంది, ఏలో. 1,4 ఎక్కడ పాస్ అవుతుంది, ఇక్కడ. అంటే ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు యు ఆర్ గెటింగ్ ఓవర్ ఇయర్, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్ ఓవర్ ఇయర్. కర్సర్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ బ్యాక్, ఇక్కడికి వచ్చి ఇది డిస్ప్లే చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది. ద సేమ్ మెథడ్ డిస్ప్లే ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్, ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటోంది. ద సేమ్ మెథడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ విచ్ యూ కెన్ సే. వసుంధర ఇప్పుడు అర్థమైందా? It's clear, sir. You are which college? Sri Ramakrishna Degree College, sir. Nandyala? Yes, sir. Dot Java. Voice అర్థమైందమ్మా ఇప్పుడు? అర్థమైంది సార్. Voice. Yes, sir. Dot Java. ఫైల్ నాట్ ఫోన్, మన ఫైల్ పేరు ఏంటి, ఇంత పెద్ద పేరు రాస్తే గుర్తుండి చావదు, వసుంధర. దాని బదులు సింపుల్ గా పెట్టుకోవాలి. నేనేం చేస్తానంటే ఎప్పుడు కూడా సరే, మీకు ఎందుకు ఇలా టైప్ చేసేది తెలుసా, ఇంత పెద్ద పేర్లు పెట్టుకుంటే మీకు కష్టం అవుతుంది. ఇది మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాబట్టి I'll be taking MO, సింపుల్ గా అయిపోతుంది. So don't go for huge file names. MO, that's all. సింగిల్ మెథడ్ ఎంత పెర్ఫార్మ్ చేస్తే చూడు మనకి ఇక్కడ. ఒకేసారి మీరు మెయిన్ స్విచ్ వేస్తే ఇందులో మనకి అన్ని లైట్స్ మనకు వెలుగుతాయి లేదా మై డియర్ బాయ్స్? మీరు మెయిన్ ఆఫ్ చేస్తే మొత్తం ఆగిపోతాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? హియర్ మీ? హలో, హియర్ మీ నౌ? మనకి ఇంట్లో Yes, sir. బాయ్స్ చూపిద్దామని. సో Java C mo.java. So cannot find symbol, we cannot find సార్ symbol. వేరియబుల్ లొకేషన్ ఎంఓ ఇచ్చారు సార్ డిస్ప్లే అయితే. వి డిస్ప్లే సార్ ఎంఓ అని ఇచ్చారు సార్. కాల్ చేయాలి. మెథడ్ ఇక్కడ నేను డిస్ప్లే అని ఇవ్వాలి. ఓకే, సార్ ప్రతిసారి సేవ్ కర్ను సేవ్ చేస్తే చాలు కదా సార్. కాదు, ఎందుకంటే మన జావా ఎక్కడ లోడ్ అయింది నాన్న, సి డ్రైవ్ లో మనకి స్టోర్ అయింది. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ మోడిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము. ఇది క్లాస్ లోడర్ లో మోడిఫై అవ్వాలి, డైరెక్ట్ గా కాదు.
క్లాస్ లోడర్లో, అది సర్వర్లో అనమాట. అందుకే ప్రతిసారి నేను ఇస్తున్నాను. లేదంటే ఎయిటర్ మనం యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అంత యూజ్ కూడా లేదు. ఓకే సార్. జావా వచ్చిందా ఇప్పుడు మీకు అమ్మాయి ఆన్సర్? వచ్చిందా రాలేదా? సార్ వచ్చింది సార్. సరే, ఇప్పుడు మీరు ఏమని డిస్ప్లే చేయాలో తెలుసా? యు కమ్ ఆన్ టేక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ నౌ. Is it over? Yes, sir. Yes. Next program. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా? నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ డాట్ ఇంటీజర్ డేటా అని రావాలి, డాట్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అని మెసేజ్ కావాలి. ఈ రెండు మీరు ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఏమిస్తారు? 1 ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు. ఎలా చేస్తారో చూడండి ఒకసారి. ఇది నాకు మెసేజ్ కావాలి, సేమ్ ప్యాటర్న్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ MO1 మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే I'll be calling void display. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి I'll be taking integer a. జాగ్రత్తగా చూడండి, అడిగిన మెసేజ్ అదే. సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ln, దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇంకో ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాం. ఇదేం చేస్తుంది? ఇక్కడ గాట్ ఇంటిజర్ డేటా అని చూపిస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు అవ్వాలి? మీ వాల్యూ పాస్ చేసినప్పుడు. సో ఐ క్లోజ్ దిస్ వన్. సో వాయిడ్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొక మెథడ్ తీసుకుంటాను. ఏమని? సింప్లీ వాయిడ్ డిస్ప్లే. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాను నేను. String is a data type which is going to accept the argument A. Open this one. I'm going to call system.out.println dot string object, which we can see. This is raster. What must you do now, my dear students? What must I do? Next ఏం చేయాలి చెప్పండి. చూపించాను కదా, పబ్లిక్ Main function, sir. Static void main, sir. మెయిన్. ఓకే. స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇక్కడికి వచ్చి మెమరీ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఎవరికి? నా క్లాస్ కి. m ఈక్వల్స్ టు న్యూ MON కన్స్ట్రక్టర్. ఇక్కడికి వచ్చి మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాను. ఏమని? జస్ట్ m డాట్ డిస్ప్లేలో ఏం ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వాలని ఫస్ట్ అది ఇచ్చేసాను. నెక్స్ట్ m డాట్ డిస్ప్లేలో కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు అడిగింది ఏంటి? ఆ మెసేజ్ ఒకటే అడిగాడు వాడు, అంతకని ఇంకేమీ అడగలేదు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ వన్ MON డాట్ జావా. ఓకే. CLS. What it now? Argument సార్ one. ప్రీవియస్ ఫైల్ సార్ అది. अच्छा मान MO आज previous पर sorry MO1 dot java. Okay, java MO1 వచ్చిందా? వచ్చిందా? ఎస్ సార్. అమ్మా ఇప్పుడు అర్థమైందా? అయింది సార్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 numbers, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 3 numbers కూడా తీసుకుందాం. ఎలా చేస్తారో చూడండి. కెన్ ఐ రిమూవ్ దిస్ వన్? కెన్ ఐ రిమూవ్? ఎస్ సార్. Yes, sir. I'll take one Yes, sir. method called multiply. So ఇక్కడ నేను 2 arguments పాస్ చేసుకుంటాను. ఇంటిజర్ L, ఇంటిజర్ P. That's okay. ఇక్కడ system.out.println I want to multiply the 2 numbers. ఇక్కడ ఏమని ఇస్తాను అంటే డైరెక్ట్లీ మీరు ఏదన్నా సరే మెథడ్ పడేశారు అనుకోండి, అదే చూసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇంకా మన ఫ్యాన్ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే మనకు కట్ అయ్యేంత వరకు అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది?
So I'm going to take L into V, which we can say. Keep in mind that one. Okay. Next, if the same method multiply, input ఏం చేస్తుంది తెలుసా? That's over. Here I want to go for 3 arguments now. After 2 arguments ఇచ్చాను, I'll go for 3 arguments. So integer L comma integer B comma I'll get integer H, which we can see. ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను? Direct గా I want to calibrate it. So I'll be going, the result is keep it in mind that one. Okay, plus I'm going for L into B into H, which we can say. Keeping in mind that one. ఇది కూడా తీసుకున్నారు. So I'm going to public static void main. ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను I'll be changing my file name. ఇది మనం ఇన్హెరిటెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఎక్వైర్ చేసుకున్నామో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి I'll be going for m dot what is the file name, sorry method name, multiply, which we can say. ఏమంటాం దాన్ని? multiply. అక్కడ ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చాము? అక్కడ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమని తీసుకుంటాను? some 4, 4. And same method I'll be checking multiply. You are getting the point? I'm going to call, ఇక్కడ ఒకటి ఏమి ఇచ్చాను? ఇంటిజర్ L, ఇంటిజర్ B, ఇంటిజర్ H అని ఇచ్చాను. 3 పారామీటర్స్ ఇవ్వాలి. 4, 4, 2 అయిపోయింది కదా. I'm going to save this file. So mo2.java, which we can say. So what? CLS. Chita? Got it now? Chinna, my dear boys. Got it? హలో సార్. చెప్పమ్మా. సార్ 4,4 ఎలా తీసారో కొంచెం ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇచ్చారా? ఇక్కడ 4, 4 అంటే ఇక్కడ ఇంటిజర్ L కామా ఇంటిజర్ B చూసావా పైన? ప్రోగ్రామ్ కంపైలేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంది, మెమరీ అలోకేట్ చేస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే సార్. వెంటనే ఎక్కడికి వస్తుంది? మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మల్టిప్లై అన్న. మల్టిప్లై. 4 అంటే దీనికి కరస్పాండింగ్ ఇంటిజర్ ఎక్కడ వెతుక్కుంటుంది. దీన్ని మెథడ్ కాలింగ్ అంటారు. ఏమంటాం దీన్ని? మెథడ్ కాలింగ్. సో పిలిచినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుందమ్మా? ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. అవును. వాల్యూస్ 4, 4 వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ మనకేంటి? సిస్టమ్ అంటే 4 into 4 ఎంత వస్తుంది మనకి? ఇక్కడ 16 వచ్చేసింది. అవునా? ఇదిగో తర్వాత అది అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుందమ్మా? ఇక్కడికి వచ్చింది. 4, 4, 2 దీనికి కరస్పాండింగ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసింది, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది, డిస్ప్లే చేసింది, ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఫాలో నౌ? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్? అక్కడ సమ్ ఈజ్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు కదా సార్? ఏంటమ్మా? రిజల్ట్ ఈజ్ అని తీసుకున్నారు కదా సార్ system.out.println దగ్గర. అక్కడ సమ్ ఈజ్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు కదా సార్? ఇది మన ప్రోగ్రామ్ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ తీసుకోండి. ఇది మన యూజర్ డిఫరెంట్ డేటా అనమాట. అసలు నాకు ఏమి వద్దన్నా పర్వాలేదు, ఇది ఇవ్వాల్సిన రూల్ మనకి లేదమ్మా. ఇట్స్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కాలింగ్ దిస్ రూల్. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇది మనం ఇవ్వక్కర్లేదు. ఓకే? ఎందుకు రిజల్ట్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో కానీ ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేసుకున్నప్పుడు వాడు అడుగుతాడు మీకు ఏం కావాలి అని. అందుకని మనం ఇక్కడ మెసేజ్ టైప్ చేసుకుంటున్నాం. అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఇక్కడ చూడు. So I'm taking class called okay CLS. Okay, ఇప్పుడు yes sir, no? Yes sir. Got it now? Got it sir. వసుంధర గారు మా సైడే మొత్తం మీరు. వాయిస్ అర్థమైందా? వాయిస్. So that is a class today. Yes sir, we have understood it. Yeah.
నో సార్, నథింగ్ డౌట్. రేపు మనం కొత్తగా తీసుకుందాం. You can learn new ఏ things. ఫ్రేమ్స్ అయిపోయినాయి సార్? ఇంకా అవ్వలేదు. అది మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో లింక్ చేసి చెప్తా మీకు నేను. ఓకే సార్. అంటే 4 కాంపోనెంట్స్ చెప్పి ఇంకా 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సార్. రేపు ఒక ATM ప్రోగ్రామ్ ఇవన్నీ కలిపి చేద్దాం. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. ఓకే సార్, బాయ్.